Arrive. We welcome the guests and dignitaries to the first year Inception 2024 Advent of 16th batch. Let's give a big round of applause to our guests and dignitaries. Our guests and dignitaries are being received by NCC cadets of KPRIET. A pleasant morning to our esteemed guests, respected faculty members, dear students, and our valued parents. On behalf of KPR Institute of Engineering and Technology, it's my indeed pleasure to welcome you all to the first year Inception 2024, the advent of the 16th batch. With 16 years of excellence, we have established ourselves as a leader in academics, research, and innovation. Positioned between 101 to 150 band in the NIRF ranking 2024 under engineering category, we are committed to pushing boundaries. Today, we gather not only to mark the beginning of a new academic journey, but also to celebrate Teachers' Day, a day dedicated to honoring the incredible contributions of educators who inspire and shape the future. We wish all the teachers a very happy Teachers' Day. Once again, we welcome you all to the Inception 2024 Advent of 16th batch. பாரத பூமியின் அற்புதத்தில் தொடங்கி தமிழே என்றும் இளமை என்று வியந்து செய்யும் செயலை மறந்து தமிழை வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம். தமிழ்தாய் வாழ்த்து. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராரும் மதனமென திகழ்வரத கண்டமிதில் எக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாள்
அன்பு விளக்கால் இந்த உலகம் அமைதி கண்டே கழிக்கிறது, கல்வி விளக்கால் கடமையாவும் கனிந்த வெற்றியாகிறது. அப்படிப்பட்ட கல்வி அறிவினை ஒளிரச் செய்ய சிறப்பு விருந்தினர்கள் அனைவரையும் குத்து விளக்கேற்றி இவ்விழாவினை சிறப்பிக்குமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம். The lighting of the lamp is a timeless tradition that signifies the triumph of light over darkness and the illumination of knowledge and understanding. As we kindle this flame, we invite positivity and hope to fill our hearts and minds, setting the stage for a promising and auspicious journey. With this light, we usher in the dawn of new beginning. Radiant light be our constant companion, illuminating our path with wisdom and insight and guiding us towards a future filled with success, discovery and enlightenment. Thank you, dignitaries. Being a literary enthusiast and an accomplished administrator, he seamlessly merges research, innovation, and education. With his trailblazing initiatives and interdisciplinary approach, he unlocks the full potential of every student. Though soft-spoken, his impact is immense as he finds creative solutions with meticulous precision. While forging a path for future innovations, he inspires and guides a new generation of engineering visionaries. Please join me in extending a warm welcome to our principal, Dr. D. Saravanan, as he takes the stage to inspire this gathering. Thank you for the introduction. Good morning, one and all present here. It's an important day in the history of KPRIET. We are completing 15th year and stepping into 16th year. And today we have the inception ceremony of 16th batch of students. And I can say it's a phase 2 of the Inception 2024. Yesterday we had nice interactions with the parents, students, and chief guests who were addressing the students. And today we have second phase of the Inception 2024 with close to 600 students and 1,800 parents. Some of them are sitting in the seminar halls, I hope. This batch is an important batch because we were able to get or achieve 75% of the admission in the round 1 itself, and average cutoff has increased significantly compared to last 2 years, and that has become possible only with the help of parents and the commitment of the students who aspired to join KPRIET and who exercised KPRIET as a first preference for their future education. I thank all the students and parents for choosing KPRIET in the first step. Second, it's a unique batch because we have students from 6 different states of India, including Maharashtra, Kerala, Madhya Pradesh, and neighboring states. And interestingly, we have students from all the districts of Tamil Nadu. And 50% of the students are going to stay in hostel. That is again a marked or significant jump compared to previous years. And 40% of the students are girls. I am once again thanking the parents for giving wonderful education opportunity to the girl child. And another important milestone we have achieved this year, we are going to cross 300 numbers of international students in the campus. We have students from 13 different countries, and some of them are sitting in the first row. Maybe the parents and the students will have the opportunity to interact with them after this program.
And for this batch, we are going to introduce many new initiatives. We are going to introduce foreign languages in a big way. German, Japanese, French, Korean, Spanish, and our own Hindi language. That's an additional skill for enhancing the employability of the students. Because we know after 10 years, India has to meet the manpower requirements of other countries. Since we have more number of young people, other countries will have no other choice except to go to India or China. China again, they are maturing in terms of age, but India, we are very, very young compared to other countries. So in order to increase the employability and the opportunities, we are introducing many foreign languages this year, and capsule courses, a course which will have a duration of 6 to 8 hours in the frontier areas, will be offered to the students as a new initiative. And interestingly, if you see the first year of the engineering, normally it used to be the extension of 10 plus 2. Plus 2 la enna padichomo adhe physics, chemistry, maths, English, maybe one or two engineering subjects to add the flavor of engineering. But this time, we have changed the entire modes of deliveries. We have renamed, or we have changed our mindset. We are changing the concept of teaching mathematics, teaching physics, and teaching chemistry. And we are going to introduce engineering in science. So you will feel the fun, you will enjoy the delivery, you will be encouraged to do experiments on your own. That is going to be the trend, or that is going to be the classroom for the next 1 year for all of you. And we have introduced UPSC track also. Because in the recent years, the number of IAS, IPS officers coming from Tamil Nadu has decreased significantly, even though we have good number of talented people. So we have our own IAS Academy next to this, and we have joined our hands with the KPRIET IAS Academy, and the training will be given from the first year onwards. So when you complete 4th year, you don't need to wait for 2-3 years for preparing IAS. Immediately or after 4th year, once you get the degree, you can get qualified yourself as a UPSC or civil service person immediately. Otherwise, if you see the trend, normally people will take 3 or 4 attempts after completing the degree, and then they get qualified for such levels. So we are going to rewrite, or we are going to delete some of the steps in that process. This is all some of the new initiatives we have planned meticulously. I hope these things will give good yield in the years to come. And coming to this Inception 2024, we wanted to bring a unique person who has seen almost all the hurdles and all the successes in the life. So we have Mr. Sampath Kumar, who is sitting here and who comes from a small village in Erode district and had education in engineering, joined Aeronautical Limited as an engineer, then joined logistics, data protection, and today he is heading Visa. I think most of you must be having credit card or debit card where you can see the symbol Visa. So he is a person who is ensuring the security of those transactions. I think he deserves a big all round of applause from all of us. And so we were talking to him before coming here. He said almost 80% of the world population is using Visa cards. Imagine the kind of security threat, because if you have two numbers, there is a threat of hacking. And 80% of the world population, imagine the number of cards and the number of transactions. He will be explaining in detail, and he's very humble. After listening to his operation and the level of operations and the global reach, everyone will get inspired by the presence of Mr. Sampath Kumar, I believe. Sir, we are honored to have you as the chief guest for this function. Next, I would like to welcome the parents who are here
have come from different locations or different parts of the country and encouraging us by your presence and giving your words in the hands of KPR community for the next 4 years with the expectation that we will do better and we will improve your words and hand over it to you back with more and more value addition. Hearty welcome to all of you. My welcome goes next to the faculty members, the principal of women education cell, what we have inside KPR. I think that's worth mentioning. The KPR, the chairman of KPR, Mr. KP Ramasamy, is one of the richest persons in the country, and he has a commitment, he has a vision, and he has decided to give education to as many people as possible, particularly the women. When we say women empowerment, women can be empowered not with money or not with more gifts or anything, but they can really be empowered with education only. So he started giving free education to the women of this region in the year 1996, I hope. And today we have 35,000 women employees studying in different undergraduate program, postgraduate program, and few of them are doing PhD also. And interestingly, they are working 8 to 6 in the factory. After 6, they come to this campus, use the facilities and take up the examinations at the end of the semester. And that way, we are very happy, we are helping, and KPRIET is a part of that big exercise in promoting women empowerment and promoting the lifestyle of many people of this country. Of course, he is not here. He is expected at any time to join us. Because of some certain official reasons, he is held up in different meeting. And my sincere welcome to our chairman also, even though if he is not here. On behalf of all the faculty members and students, parents, I extend my welcome to Mr. KP Ramasamy, sir. And finally, the MC who are sitting here and introducing all of us without any hesitation or with proper articulation of words. I welcome you, and I welcome the people from press and media and other supporting staff to this function. Thank you very much. Thank you, sir, for providing a brief overview about the initiation at KPRIET and for your warm welcome. It's time to meet the heads of departments, the architects of academic success at KPRIET. Their leadership, mentorship, and dedication create a nurturing environment where our students can grow, explore, and excel in their fields of study. To begin with, let me introduce Dr. K. Karthigeyan, Program Lead Freshman and Head, Department of Mathematics. Dr. E. Ranjit Kumar, Head, Department of Physics. Dr. M.S. Karthigeyan, Head, Department of Chemistry. Dr. T. Jayasudha, Head, Department of English. Dr. R. Devipriya, Head, Department of Computer Science and Engineering. Dr. R. Manjula Devi, Associate Head, Department of Computer Science and Engineering. Dr. K. S. Ilango, Associate Head, Department of Civil Engineering. Dr. S. Balasubramanian, Head, Department of Chemical Engineering. Dr. K. Mohanasundaram, Head, Department of Electrical and Electronic Engineering. Dr. K. Kamaraj, Head, Department of Information Technology. Dr. R. Kiruba Shankar, Head, Department of Mechatronics Engineering. Thank you, dignitaries. உள்ளந்தோறும் உவகை பூக்கள் பூத்திட வருகை புரிந்திருக்கும் விருந்தினரை பாராட்டி கௌரவிக்கும் நேரம் இது. அவ்வண்ணம் இன்றைய விழாவின் சிறப்பு விருந்தினர் திருமிகு SM சம்பத்குமார், டிரெக்டர் சைபர் செக்யூரிட்டி பெங்களூர் அவர்களை பொன்னாடை போர்த்தி நினைவு பரிசு வழங்க நமது கல்லூரி முதல்வர் முனைவர் டாக்டர் டி சரவணன் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம்.
வழங்கி மகிழ்ந்தவருக்கும் ஏற்ற பெருமை சேர்த்தவருக்கும் நன்றி. It is both an honor and a pleasure to introduce our distinguished guest for today's event, Mr. S.M. Sampath Kumar, Director, Cybersecurity, Visa, Bangalore. Mr. Sampath Kumar is a distinguished cybersecurity professional with a stellar career spanning over 2 decades in the IT industry. In addition to his professional accomplishments, Mr. Sampath Kumar is deeply committed to social causes. He has significantly contributed to improving government school infrastructure, mentoring students, and providing financial support for deserving scholars. His dedication was recognized with the Best Government School Alumni Team Award from the Tamil Nadu Education Ministry in 2024. Moreover, during the challenging times of COVID-19 pandemic, he and his team supported healthcare professionals through both physical and social media efforts, exemplifying his unwavering commitment to community service. As an accomplished athlete, he has also earned accolades in national level competitions, showcasing his dedication and perseverance. Sir, we are honored to have you with us today. May we now invite Mr. S.M. Sampath Kumar, Director, Cybersecurity, Visa, Bangalore, to address the gathering. Good morning to everyone. It's my immense pleasure to be here to address this inception of 16th batch KPRIET batch today. I extend my thanks to the chairman, Dr. K.P. Ramasamy sir, and principal, Dr. D. Saravanan sir, and Dr. Director and HOD of Mechatronics, Dr. Kripa Sanghar sir, and all other directors and HODs, and all the professors, assistant professors, and faculty members, and all the teaching and non-teaching staffs gathering in this event. And I also extend my thanks to all of you for developing such an institute in a short span of time to reach this height. And this kind of achievements cannot be done only with the normal people. Every institute has been started with some aspiration of achieving a good impact to the society, and everyone cannot be able to achieve that. காமராஜருக்கு அப்புறம் தமிழ்நாட்டில் கல்வியை வளர்த்தவங்களில் குறிப்பிட்டு சொல்லும்படியாக ஒரு சில பேர் மட்டும்தான் இருக்காங்க. அதில் கண்டிப்பாக நம்முடைய சேர்மன் திரு டாக்டர் K.P. ராமசாமி சார் அவர்களுக்கு முக்கியமான இடம் இருக்குன்றதில் எந்த விதமான ஒரு டவுட்டும் இல்லை. அவருடைய பங்களிப்புகளெல்லாம் நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்துட்டு தான் வந்திருப்பீங்க. இந்த பேரண்ட்ஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லோரும் அவர் படிப்புன்றது எவ்வளோ ஒரு முக்கிய விஷயமாக நினச்சி அவங்களுடைய கம்பெனியில் இருக்க எம்ப்ளாயீஸ்க்கும் மற்றவங்களுக்கும் எவ்வளோ அதை ஒரு டெடிக்கேட்டடாக அதை பண்ணுறாரு. அதை எவ்வளோ ஒரு அதையெல்லாம் எப்போ வரும்னா ஒரு ஏக்கம், தனக்கு கிடைக்காது மற்றவங்களுக்கு கிடைக்கணும், தனக்கு கிடைச்சதும் மற்றவங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஏக்கம் இருக்கிற ஒரு தூய்மையான உள்ளத்தினால் மட்டும்தான் அந்த மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய சாதனைகளை எல்லாம் படைக்க முடியும். அந்த வகையில் அவருக்கு எல்லா சார்பாக மிகப்பெரிய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்னைக்கு நம்ம மெயினாக பார்க்க போகிறது I just don't want to keep this event as a regular event and simply for the sake of talking something about the technology and the industry அப்படி அந்த மாதிரி பேசிட்டு போக விரும்பல. என்னுடைய நோக்கம் இங்கே இருக்க இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸு இந்த அரங்கத்தை விட்டு வெளியில் போகும்போது ஒரு புதிய துடிப்புடன் போக வேணும். இந்த கல்லூரியை விட்டு 4 ஆண்டுகள் வெளியில் போகும்போது ஒரு புதிய பரிணாமத்தோடு வெளியில் போகணும். அதுக்கு என்ன செய்ய வேணும் அப்படின்ற பற்றி தான் இந்த 30 நிமிஷமோ 40 நிமிஷமோ பேச போகிறோம். This 45 minutes of discussion has to change your life in the 45 months of your campus life for the next 45 years of your career. Before starting into the deep diving into the session, I take a small excuse from the abroad students. Maybe I have a big debate within myself that which language that I can use for addressing this session. Since the majority of the population is mostly from the local language, I decided to go with that. I am sure within 6 months, all of you will learn this Tamil, and definitely you will watch it again. And then I request all of you to go through this and then follow this as much as you can.
தொட்டனை தூரும் மணக்கேணி மாந்தர்க்கு கற்றனை தூரும் அறிவு. ஸோ இந்த திருக்குறள் எல்லாருமே கடந்து தான் வந்திருப்போம். எவ்வளோ தூரம் லைஃப்பில் படிக்கிறோமோ அவ்வளோ தூரம் உங்களுடைய லைஃபு மாறிட்டே இருக்கும். இந்த அப்போது இப்போ 12th வரைக்கும் நிறையா மீட்டிங்கில் சோசியல் மீடியாவில் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. எல்லாம் சொல்லுவாங்க 12th வரைக்கும் படிச்சுட்டா போதும், அதுக்கப்புறம் படிக்க வேண்டாம்னு சொல்லியிருப்பாங்க. காலேஜ் வரைக்கும் படிச்சுட்டா போதும் 4 வருஷம், அதுக்கப்புறம் கஷ்டப்பட வேண்டாம்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இப்படியே சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்கன்னு சொல்லிடலாம். நிறையா காமெடி மெசேஜெலாம் வந்திருக்கும். பட் விஷயம் அப்படி இல்லை. நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் உங்களை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிவிட்டு இந்த 4 வருஷம் மட்டும் இல்லை, நீங்கள் எங்கே போகணும், எந்த லெவலை அடையணும் அப்படின்றத நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும். இப்போ நீங்கள் இந்த காலேஜுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அளவு வந்து மிகப்பெரிய உயரம். இங்கே இருக்கவங்க எல்லாருமே ஏறத்தாழ ஒரு 170 to 190 கட் ஆஃப்குள்ளே தான் வந்து இருப்பீங்க. நீங்கள் வந்து ஒரு என்ஐடி ஐஐடிக்கு காலேஜில் இருக்க மாணவர்களை விட எந்த விதத்துலையும் நீங்கள்லாம் குறைஞ்சவங்க கிடையாது. இங்கே இருக்க பாதி பேர் ஆல்ரெடி அதுக்கான முயற்சிகளை எல்லாம் பண்ணியிருப்பீங்க. கொஞ்சம் பேர் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கலாம், கொஞ்சம் பேர் கம்மியான மார்க் எடுத்திருக்கலாம். ஆனால் எல்லாருமே அதுக்கு தகுதியானவள் தான். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும், அந்த இடத்த அதே உயரத்தை நீங்கள் இன்னமும் இந்த காலேஜில் இருந்தும் நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணணும். அதற்கான கல்லூரியில் செய்யக்கூடிய எல்லா விதமான ஏற்பாடுகளையும் அவர்கள் சிறப்பாக செய்து விட்டனர். இப்போது இந்த காலேஜில் வந்து படித்த 4 வருஷம் படித்தேன், டிகிரி வாங்கணும், கேம்பஸ் இன்டர்வியூ ஆஃபர் வாங்கணும், நல்ல ஆஃபர் வாங்கணும், அப்படியே வெளியில் போயிட்டோம் அப்படின்னா தென் யூ ஆர் நாட் மேக்கிங் எனி இம்பேக்ட் டு த இன்ஸ்டிடியூஷன். So what I want from all of you is you have to create a huge impact to the institution as well as the society as well as to the country. So அந்த வகையில் சில விஷயங்களை வந்து நம்ம டீப்பாக டைவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு புரிய வைக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன். 100 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும். 100 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் அந்த ஃபஸ்ட்டு 30 மீட்டரில் யார் ஸ்டார்ட் அப்பு பிக்கப் நல்லா பண்ணுறாங்களோ அவங்களால மட்டும்தான் வந்து நல்ல ஸ்பீடை கொடுக்க முடியும். நான் ஜெயிக்க முடியும்னு சொல்ல, ஜெயிக்கிறது வேறு, நல்ல ரேஸ் கொடுக்கறது வேறு. இது வந்து ஒன்லி ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஹவு யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட். திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். பட் லைஃப் இஸ் நாட் 100 மீட்டர் ரேஸ், லைஃப் இஸ் அ மாரத்தான். ஸோ மாரத்தானில் என்ன முக்கியமாக வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2-3 கிலோமீட்டர்ஸ், எவ்வளோ பெரிய ஸ்போர்ட்ஸ்மேனாக இருந்தாலும் எவ்வளோ பெரிய ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு 3 to 5 கிலோமீட்டர்ஸ் கால் வலிக்கும், மைண்டு ஆசிலேட் ஆகும். ஆனால் அதை தாண்டிட்டா கால் தானாக போயிட்டே இருக்கும். எந்த ஒரு வலியும் இருக்காது, மனசுக்கு எந்த ஒரு வலி இருக்காது, கால் தானாக போயிட்டே இருக்கும். மைண்டு மட்டும்தான், இட்ஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மைண்ட் கேம். அந்த வலியை ஏற்றுக்கிட்டு இல்லை அந்த வலியை சுகமாக நினச்சிக்கிட்டு அந்த ரேஸை எவ்வளோ தூரம் சிறப்பாக நீங்கள் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ தூரம் நீங்கள் சிறப்பாக முடிக்கலாம். அதே மாதிரி மாரத்தான் ரேஸ் அப்படின்னு வரும்போது மாரத்தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டெல்லாம் முக்கியம் இல்லை, அந்த எவ்வளோ சிறப்பாக முடிக்கிறோம் அப்படின்றதான் முக்கியம். அதே மாதிரி தான் லைஃப்பும். இந்த லைஃப்பில் வந்து இப்போ நம்ம யாரோட போட்டி போடுறோம், யாரை ஜெயிக்க போகிறோம், யாரை பீட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதெல்லாம் முக்கியம் இல்லை. நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் உங்கள் லைஃப்பில் சக்ஸஸ் ஆகி நிம்மதியாக சந்தோஷமாக இருக்கீங்க, உங்கள் பேரண்ட்ஸை வந்து சந்தோஷப்படுத்துகிறீங்க, உங்களுடைய இன்ஸ்டிடியூஷனை உங்களுடைய டீச்சர்ஸை பெருமைப்படுத்த போகிறீங்க, அதுதான் முக்கியம். நீங்கள் எவ்வளோ கோடி சம்பாதிக்கிறீங்கன்றது முக்கியம் இல்லை, நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் இந்த சொசைட்டிக்கு இந்த நாட்டுக்கு முக்கியமாக இருக்க போகிறீங்க அப்படின்றது தான் முக்கியம். அதுக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுற ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் டேலேருந்தே வந்து வி ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் இஸ் மை லைஃப். இது வந்து டெஃபினெட்லி ஆல் ஆஃப் யூ கோயிங் டு ரியலைஸ் ஒன் டே ஆஃப்டர் 10 years, after 15 years, or maybe at the time of 30 years, one day அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் வேகமாக ஓட ஆரம்பிப்பீங்க. நான் என்ன சொல்கிறேன், லெட்ஸ் டூ இட் ஃப்ரம் டுடே. ஒரு சின்ன கதை இப்போ பக்கமாக பார்த்தேன், இந்த ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தேன், கரெக்டாக கோயின்சிட் ஆகி வந்துச்சு. ஒரு பையன், ஒரு தோட்டத்தில் வேலை செய்ய பையன், ஒரு கண்ணுக்குட்டியை வந்து தினமும் அதனுடைய மேய்ச்சிட்டு அந்த கண்ணுக்குட்டி தோல் மேலே வச்சுட்டு தினமும் வீட்டுக்கு போவான். தினமும் இதே மாதிரியே பண்ணுறான், வருஷக்கணக்காக பண்ணுறான், 5 வருஷம் பண்ணுறான், 10 வருஷம் பண்ணுறான். 10 வருஷம் கழிச்சு என்ன ஆகும், கண்ணுக்குட்டி ஒரு பெரிய மாடாக இருக்கும், ஆனால் அவனுக்கு அது சும்மா தெரியாது. அந்த மாதிரி நீங்கள் இப்போ இருந்தே உங்களுடைய பொறுப்புகளை உணர்ந்து உங்களுடைய வேலைகளை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களை நீங்கள் தயார்படுத்திக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு சுமையுமே இருக்காது. ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயமே உங்களுக்கு தெரியாது. ஒரு இன்டர்வியூவில் நம்ம சேர்மேன் சார் சொல்லியிருப்பார், எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாதுன்னு. ஏன்னா அவருக்கு எல்லாமே தெரியும், என்ன பண்ணணும்னு தெரியும்,
எதை எப்படி பண்ணணும்னு தெரியும், யாரை வச்சு பண்ணணும்னு தெரியும். அதை கரெக்டாக அவர் பண்ணும்போது ஸ்ட்ரெஸ் இருக்காது. அதே போல் நீங்கள் ஒரு விஷயம் நீங்கள் என்னவாக போகிறீங்க, என்ன வேலைக்கு போக போகிறீங்க, அதை வந்து இங்கேயே கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸே இருக்காது. நிறைய நீங்கள் சோசியல் மீடியாவில் நிறையா டிபேட் காம்படிஷன்ஸ்லாம் நிறையா பார்த்துருப்பீங்க. ஐடி ஒர்க்னாவே ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு. தட்ஸ் நாட் த ட்ரூ. ஐடியில் யாருக்கு வேலை தெரியலையோ அவங்களுக்கு தான் ஸ்ட்ரெஸ். ஐடியில் மட்டும் இல்லை, இது எனி இண்டஸ்ட்ரி. அந்த வேலையை புரிஞ்சிக்காமல், அந்த வேலையை நம்ம வந்து டீப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு இல்லை பிடிக்காமல் செய்கிறது, அப்போ தான் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வரும். ஸோ நீங்கள் இப்போ எல்லோரும் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டை தேர்ந்தெடுத்திருக்கீங்க. அதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கலாம், இல்லை இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டு, இந்த காலேஜில் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்தாலும் என்னால் ஐடியில் போய் செட்டில் ஆக முடியும் அப்படின்ற ஒரு புரிதலோட கூட நிறையா பேர் செஞ்சுருக்கலாம். இட்ஸ் குட், ஸ்டில் குட். அந்த எந்த புரிதலோடு நீங்கள் அதை எடுத்தீங்களோ அதற்கான வேலையை நீங்கள் இன்னையிலேருந்தே அதை ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அதுக்கு என்னென்னவெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்ற பற்றி தான் நம்ம இப்போ பேச போகிறோம். அதுக்கு என்னுடைய பணிவான வேண்டுகோள்னா, கொஞ்சம் காது கொடுத்து, அந்த நிறையா பேர் நிறையா தூரத்துலேருந்து வந்திருப்பீங்க மாணவர்கள், கொஞ்சம் காது கொடுத்து கேட்டிங்கன்னா இட் வில் பி ரியலி யூஸ்ஃபுல். ஸோ என்னுடைய ஹை லெவல் டாபிக் ஃபார் திஸ் செஷன் என்னென்னா ட்ரீம், ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அண்ட் எக்ஸல். ஸோ என்ன ஆகணும் அப்படின்றத நம்ம இன்றைக்கி ட்ரீம் பண்ண போகிறோம். இந்த அரங்கத்தில் ட்ரீம் பண்ண போகிறோம். வெளியில் போகும்போது அந்த கனவுகளோடு தான் நீங்கள் எல்லோரும் போகணும். இந்த அடுத்து வரக்கூடிய 2-3 ஆண்டுகளில் உங்களை நீங்கள் அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கணும். வெளியில் போகும்போது எக்ஸலண்ட்டாக போகணும். தட்ஸ் மை கோல் of this session. So before going to that, I would like to ask some very simple basic questions to some of the few students. Anyone can answer from the crowd. If there is a mic, I don't know. Can anyone tell who is an engineer? Anybody can stand up and say. Whatever you know, say. Don't worry about the right or wrong. Okay, so for the interest of the time, I don't want to waste him. The person who solves the problem for the purpose of humans' well-being as well as for the business solution, he is the engineer. That's why our chairman KP Ramasamy sir became Dr. KP Ramasamy sir. For his knowledge of the amount of problems that he solved in the industry, entrepreneurship, education, and also in the environmental area. 1.5 lakhs of plantation of the tree is not something a small activity. For that only he got doctorate. He is very much eligible for multiple doctorate for that purpose. It's not necessarily that just having an engineering degree just alone is sufficient to be called myself as an engineer. You guys have a huge responsibility to solve the problem for the industry, society, and the business. So, as of now, the colleges or institute has been measured by how many placements has been achieved by the students, what is the maximum salary, and what is the average salary. But going forward, after 5 years or after 10 years, or maybe at the time when you leave, the trend will change. How the trend will change? It will not be measured just only as part of the campus interview on the amount of money, how much package that you got. It may be based on the how many patents that you guys are carrying while leaving the institute. How many startups has been created within the campus. How many employment that you people are creating for others. How many millions of dollars are getting inside to the campus for developing the startup. These are all going to be the few measures coming in the future. Whether it's coming or not, that's my dream. That's what I'm going to set as a dream for all of you. That's how you have to live when you are leaving after 4 years. My goal for all of you is, out of these 900 students of this year, minimum 50 to 100 patents you have to file before leaving the institute after 4 years. Minimum 5 startups you have to start
where you can start, and when I say startup, it's not that you have to run the organization. If you put the base, your juniors and the next people who are coming, they will carry forward and they will take care of that startup to the next level. Or you can still contribute to that startup wherever you are. So that's what the dream I want to set with all of you for this session. So to achieve this, I want to set up some few realistic understanding of what is happening in the industry. So before jumping into that, I would like to give some few small background about myself, about where I am coming from, what kind of company that I am working with. So basically, I am from mechanical engineering background. I started my career in Hindustan Aeronautics Limited. I was part of the GSLV tank build as a engineer in a temporary position for 2.5 years in 2001 to 2004. Later, I shifted my career focus to IT. I started my product development in the Java technology. Then later, I was part of one of the key product of Oracle, which changed my career from normal IT person to a cyber security person. With that, I moved as an architect to Accenture. There, I served multiple global clients, and I also traveled to Australia and Europe. With all this experience, I joined in Visa 3 years back. Visa as a company, I just want to tell you, it's a common man's company. Our principle is the best way to be paid for everyone, everywhere. அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரீமில் வர எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு கொடுக்குற மாதிரியான ஒரு சொல்யூஷனை தான் எங்களுடைய கம்பெனியோடைய தீர்வு. அதை எல்லாருமே நீங்கள் உங்களோட எல்லாருடைய கையிலையுமே அந்த கார்டு இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். சார் சொன்ன மாதிரி 4.6 billions of the population having our card. $15.5 trillion amount has been transacted through our network. This is the very simple example to give about my company. This is a public information which I can talk. I cannot go beyond this. So I feel really a big blessing to be part of that company, because all the people are well-groomed and very thoughtful leaders. அவங்கள மாதிரியான ஒரு லீடர்ஷிப்டை ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு போன ஜென்மத்திலே நான் புண்ணியம் செஞ்சுருக்கணும். அப்போ தான் இந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனியில் நான் வேலை செய்ய முடியும். நான் சொல்கிறது என்னோடய பாஸ்களை. அந்த மாதிரி இப்போ நீங்களாம் இங்கே இருக்கிறவங்களும் போயிட்டு ஒரு நல்ல கம்பெனியில் வேலையும் செய்யணும். நீங்கள் பெருசாக ஒரு 10 வருஷம் 20 வருஷம் கழித்து வரும்போது நீங்களும் வந்து ஒரு சிறந்த ஒரு மேனேஜராக, சிறந்த ஒரு லீடர்ஸாக வரணும். அதுதான் நம்மளுடைய நோக்கம். அதற்கு என்னென்னவெல்லாம் உங்களை நீங்கள் தயார்படுத்திக்கணும் அப்படின்றத பற்றி நம்ம இப்போ பேசணும். அதே மாதிரி இன்னொரு மித், இந்த சொசைட்டியில் வந்து ஒரு பெரிய மித்து இருக்குது. ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஒன்று வந்துச்சுன்னா அது வந்து எல்லா வேலை வாய்ப்பையும் தடுத்துரும் அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஒரு புரளிகள் வந்து மக்கள் ஆல்வேஸ் தட் கோசிப் வில் பி ஆல்வேஸ் தேர். தட்ஸ் நாட் ட்ரூ. ஏதாவது ஒரு மாற்றங்கள் வந்துச்சுன்னா அது கண்டிப்பாக வேறு வடிவத்தில் நமக்கு வந்து வேலை வாய்ப்பை கொடுக்கும். உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு 3 ஸ்ட்ரீமை வந்து குயிக்காக பார்ப்போம். சிவில் இன்ஜினியரிங் 50 years முன்னாடி வந்து கான்க்ரீட்டுக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு ஃபார்மில் இருக்கும். கான்க்ரீட் ப்ளஸ் சம் வுட்டு. அதுக்கு அடுத்தது கான்க்ரீட் வந்துச்சு. அதுக்கடுத்து இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக மிவன் டெக்னாலஜின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களான்னு தெரியல. வால்ஸ், கான்க்ரீட், எவ்ரி திங் வில் பி கான்க்ரீட். குயிக்லி ஒரு 25 story பில்டிங் எல்லாம் வந்து 3 months கட்டி முடிச்சிட முடியும். தென் நவ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டட், அந்த பிரிக்ஸை அடுக்கிறதே வந்து ஆட்டோமேட்டடாக வந்திருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் எவால்யூஷன். ஒன் சைடில் வந்து ஆட்டோமேஷன் நடந்தாலும் இன்னொரு சைடில் வந்து ஆட்டோமேஷன் வேலை கொடுத்துட்டே இருக்கும். சிமிலர்லி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டார்டட் வித் லேத், ட்ரில்லிங் மெஷின் அண்ட் ஷேப்பிங் மெஷின். அதை பேஸ் பண்ணி தான் ஒவ்வொரு காம்பனண்ட்டாக தயாரித்து ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக மிஷின்ஸ் எல்லாம் தயார் பண்ணாங்க. அது அப்புறமே வந்து ப்ரெசிஷன் மெஷினிங்காக மாறிச்சு. தென் சிஎன்சியாக மாறிச்சு. இப்போது கம்ப்யூட்டரைஸ் டிசைனாக மாறுக்கு. இந்த மாதிரி இன்னும் நிறையா இந்த எவால்யூஷன் அப்படியே கண்டினியூ ஆகிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ ஃபார் எவ்ரிதிங், ஃபார் என்ஜினியரிங் இஸ் எவர் கிரீன் ஃபீல்டு. ஸோ வேலை வாய்ப்புகளை பொறுத்த வரைக்கும், ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பொறுத்த வரைக்கும், யூ நோ நீட் டு ஒரி அபவுட் எனி திங். யூ ஜஸ்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் வாட் யூ நீட் டு ஃபோக்கஸ். ரெஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் வில் ஃபால் இன் பிளேஸ். யூ வில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி
lead your life and you will become a more successful engineer in your life. இன்னொரு கான்செப்ட் ஜென்ரிக் வித் ஸ்பெசிஃபிக். இன்றைக்கி எதெல்லாம் வந்து பொதுவாக இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து தனித்துவமாக வந்துடும். உதாரணத்துக்கு ஒரு 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இல்லை ஒரு போக்குவரத்து எடுத்துட்டோம்னா ஒரு பஸ் இருந்துச்சு. பஸ்ஸுன்றது ஒரு பப்ளிக்கான ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட். இன்றைக்கும் பஸ் இருக்குது, பட் இருந்தாலும் இப்போ நிறைய பேர் தனித்தனியாக கார் வாங்கிட்டாங்க, அவங்களுக்கான கார் வாங்கிட்டாங்க. தட்ஸ் கால்டு ஜென்ரிக் டு ஸ்பெசிஃபிக். நான் என்னென்னலாம் பொதுவாக இருக்கோ அதெல்லாம் தனிப்பட்ட நபருக்கே வந்துடும் அப்படின்றது தான் அதனுடைய அதனுடைய தனித்துவம். முன்னாடிலாம் ஒரு ஊருக்கு ஒரு வில்லேஜுக்கு ஒரு ஃபோன் இருக்கும். இன்றைக்கி ஒவ்வொருத்தர் கையிலையும் ஃபோன் இருக்குது. உங்கள் ஜென்ரேஷன் எஸ்டிடி பூத்தையே பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. நீங்கள் வரும்போதே வந்து ஒரு மொபைல் ஃபோனோட தான் பார்த்துருப்பீங்க, அது அட்வான்ஸ்டையும் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயங்களும் மாறிட்டே இருக்குது. இதனோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து என்லெஸ். ஸோ இப்போ இருந்து உங்களோட 60 இயர்ஸ் வரைக்கும், நீங்கள் 70 இயர்ஸ் 80 இயர்ஸ் வரைக்கும் the trend will be keep on going. You always have a responsibility and work to go with that flow and make sure that you are contributing to the world. அதே போல் நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு த்ரெட். ஒரு பக்கம் வந்து நீங்கள் எல்லாம் எனக்கு தெரியும், மொபைல் யூஸ் பண்ணுற குழந்தைங்க எல்லாருக்கும் இப்போது இங்கே இருக்கவங்களை விட, உங்கள் பேரண்ட்ஸை விட, ஹெச்ஓடியை விட நீங்கள் நல்லா மொபைல் ஃபோனை யூஸ் பண்ணுவீங்க, ChatGPT நல்லா யூஸ் பண்ணுவீங்கன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும். உங்கள் பேரண்ட்ஸுக்கு தெரியுதோ இல்லையோ, அட்லீஸ்ட் எல்லாருக்கும் தெரியும். தட்ஸ் த ட்ரூத். மேபி நீங்கள் அதை உங்களோட திறமையை வெளிக்காட்டாமல் இருந்திருக்கலாம். ஏன் அதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இப்போ எனக்கு ஏதாவது ஒரு டவுட்னா நான் என் பொண்ணை தான் கேட்பேன். தட்ஸ் த ட்ரூத். ஓகே, பட் தட்ஸ் நாட் த இன்ஜினியர்ஸ் ஜாப். யூஸிங் த ஏஐ இன் யுவர் ஃபோன் or any of your household instrument is not your job. That's not the engineer's job. You are going to create the AIs, artificial intelligence. நீங்கள் வந்து உருவாக்க போகிறீங்க. இது நீங்கள் என்ன பார்த்துட்றீங்களோ அது வந்து ஒரு வடிவம். அது அந்த ChatGPT ஒரு டெக்னாலஜி, ஒரு யூஸ் கேஸ். அந்த மாதிரி நீங்கள் படித்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியோட ப்ராப்ளத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஏஐஸை வந்து நீங்கள் வந்து உருவாக்க போகிறீங்க. ஸோ அதுக்கு என்னென்னவெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றி தான் நீங்கள் இந்த அதுக்கு வந்து என்ன முக்கியம் அப்படின்னா, இந்த விஷயத்தை சொல்லும்போது இன்னொன்று சொல்லியாகணும். இன்னொன்று வந்து இந்த ஜென்ரேஷன் ஒரு பெர்செப்ஷன் இருக்குது. பெர்செப்ஷன் ஆல்சோ டு லார்ஜ் எக்ஸ்டென்ட் இட்ஸ் ஆல்சோ ட்ரூ. எங்களோட தாத்தா வயசில் ஜென்ரேஷன் மாற மாற மரியாதைகளும் குறைஞ்சிட்டே வருது. தாத்தா அவங்க அப்பா கொடுத்த மரியாதையோட, எங்கள் அப்பா அவங்க அப்பா கொடுத்த மரியாதையோட, நான் எங்கள் அப்பா கொடுத்த மரியாதை, என் பையன்கிட்ட வாங்க மரியாதை, இது குறைஞ்சிட்டே வருது. அதுக்கான காரணம் என்னென்னா, அது இன்றைக்கி இருக்க ஜென்ரேஷன் அந்த ரெஸ்பெக்ட்ன்ற பார்ட் வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி லெஸ். ஐ எம் நாட் பிளேமிங் எனி ஒன், ஐ எம் டெல்லிங் த ட்ரூத் ப்ளஸ் ஃபேக்ட் ஒய் இட் இஸ் ஹேப்பனிங். எனக்கு தான் எங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு டவுட் வேணும்னா எங்கள் அப்பாட்ட கேட்கணும், இல்லை என்னோட டீச்சர்ஸ்கிட்ட கேட்கணும். உங்களோட ஜென்ரேஷனில் எதுவாக இருந்தாலும் ஃபோனை எடுத்தால் போதும், உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். நீங்கள் யாரையும் கேட்க வேண்டியது இல்லை, யாரையும் நம்ப வேண்டியதும் இல்லை. ஆனால் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் அதனால் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்குது, நான் அதில் போய் வேலை செஞ்சுக்கோ, நான் யாரையும் நம்ப வேண்டியது அப்படின்ட்டுலாம் நீங்கள் அப்படி இருக்க முடியாது. இந்த 4 வருஷம் இன்ஜினியரிங் பேசிக்ஸை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டால் தான் நீங்கள் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ட்ரெண்டில் நீங்கள் சைன் பண்ண முடியும். அதற்கு இங்கே இருக்கிற தலை சிறந்த ப்ரொஃபஸர்ஸ், ஹெச்ஓடிஸ் அவங்க என்னென்னவெல்லாம் சொல்கிறாங்களோ, அகடமிக் ஆஸ் வெல் அஸ் அவுட் சைட் அகடமிக், நீங்கள் அவங்க சொல்கிற எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும். அதே மாதிரி இந்த அகடமிக்னு வரும்போது இன்னொரு பாயிண்ட்டையும் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் காலேஜில் இருந்துட்டு வீட்டுக்கு போய் நான் படிக்கிறேன்னு புக் எடுத்துகிட்டு 24 மணி நேரம் புக்கையே வச்சுக்கிட்டு நான் படிச்சுட்டே இருக்கேன்ட்டுலாம் நீங்கள் யாரும் சொல்லக்கூடாது. உங்களுடைய மொத்த நேரத்தில் 30 to 40% தான் அகடமிக்காக செலவழிக்கணும். நீங்கள் கோல்டு மெடல் வாங்குவீங்களா, 60% வாங்குவீங்களா, 70% வாங்குவீங்களான்றது முக்கியம் இல்லை. கோல்டு மெடல் ஒருத்தர் மட்டும்தான் வாங்க முடியும். மீதி எல்லாம் அதை படிக்கணும், புரிஞ்சுக்கணும். மீதி 30 to 40% ஆஃப் த டைம் வந்து நான் வெளியில் போய் என்ன பண்ணுமோ அதுக்கு இங்கேயே நீங்கள் தயாராகணும். அதுதான் உங்களுடைய ஃபோக்கஸாக இருக்கணும். விளையாட்டு ரொம்ப முக்கியம். விளையாட்டுலேயும் உங்களுடைய நேரத்தை நீங்கள் செலவழிக்கணும், உங்களுடைய உடல் ஆரோக்கியத்தை பார்த்துக்கணும். அட் த சேம் டைம் அந்த 30 to 40% ஆஃப் த டே இஸ் நத்திங் பட் 8 hours.
Already நீங்கள் 8 hours you spent in the classroom. Then you can ask whether I no need to study or not. If you are attentive in the class, you no need to read the books. Exam அப்போ படித்தா போதும். If you are attentive in the 100% attentive in the class and listen the subject and you have the vision, you no need to இந்த புக்கை கையில் வச்சுட்டு மணிக்கணக்கில் உட்காந்துருக்க வேண்டியதில்லை. ஒரு ½ an hour படித்தா போதும் கிளாஸில் கவனிச்சு. ஸோ அதை நீங்கள் வந்து இப்போ நீங்கள் எல்லாருமே இந்த 170 to 190 கட் ஆஃபில் வந்திருக்கீங்க எல்லாருமே நல்லா படிக்கிற குழந்தைங்க தான். உங்களுக்குள்ள நிறைய ஏக்கங்கள்லாம் நிறையா இருக்கும். நம்ம அதை ஜேஇயில் மிஸ் பண்ணிட்டோமே, என்ஐடியில் மிஸ் பண்ணிட்டோமே அப்படின்லாம் கொஞ்சம் 1 மார்க்கில் 2 மார்க்கில் மிஸ் பண்ணவங்களாக இருப்பீங்க. அந்த கனவையும் அதை ஒரு தோல்வியாக கூட எடுத்துக்கோங்க. அந்த தோல்வியை வந்து எப்படி கட்டி எப்படி கேபிஆர் இன்ஸ்டியூட்டை வந்து என்ஐடிக்கு ஈக்குவலாக நான் கொண்டு வருவேன் இந்த 4 வருஷத்தில் அப்படின்ற அந்த ஒரு வைராக்கியமும் உங்களோட இருக்கணும். அவங்க என்னென்னவெல்லாம் வெளியில் போய் சாதிப்பாங்களோ அதை நான் இங்கிருந்தே நான் சாதிப்பேன், அவங்களோட பெரிய லெவலுக்கே நான் போவேன் அப்படின்ற அந்த வைராக்கியமும் உங்களுக்கு இருக்கணும். இதையெல்லாம் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா டெஃபினெட்லி there is nothing lost for you across your life. Then the next thing is இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்னு வரும்போது இந்தியா எதை நோக்கி போயிட்டுருக்கு? ஒரு மேக்ரோ எக்கனாமிக்கல் சைடில் இந்தியா வந்து we are basically service based country. நம்ம பண்ணிட்டு இருக்க எல்லா மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ சர்வீஸ். எஜுகேஷன், ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி and IT, majority of the works are 80%, 70 to 80% will be in the service. Remaining 20 to 30% only will be in the product development or product management. Now the trend is changing. China is taking over the service part. India is grabbing that production opportunity. So already few years back, the initiation has been started in the name of Make in India. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், அட்லீஸ்ட் பேரண்ட்ஸுக்கு தெரியும். இந்த ரீசன்ட் பட்ஜெட்டில் அந்த மேக் இன் இந்தியா வந்து மேபி பெரிய அளவுக்கு ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இல்லாமல் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு நிறைய இடத்துல மேக் இன் இந்தியா பார்த்துருக்கலாம். கொஞ்சம் சக்ஸஸ் ரேட் வந்து கம்மியாகவும் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம். ஆனால் நம்ம லெவலுக்கு நம்ம பார்த்துருக்க மாட்டோம். பட் இண்டஸ்ட்ரி சைடில் இட்ஸ் அ சக்ஸஸ்ஃபுல் ஒன். இந்த தடவை பட்ஜெட்டில் த ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர்ஸ் ஹேஸ் அசைன்ட் அ ஹியூஜ் தட் இஸ் த மோஸ்ட் யூஸ்வலாக வந்து டிஃபென்ஸுக்கு தான் அதிக பட்ஜெட் அலோகேட் பண்ணுவாங்க. இந்த தடவை ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு தான் அதிக பட்ஜெட் அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வாட் தட் மீன்ஸ் இஸ் when you people are coming out of your engineering degree, all the workforce what you need to develop your company or to develop your industry or your entrepreneurship will be readily available in the market. So entrepreneurship is also one of my topic which I want to cover in the after some time. ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு யார் வந்து லைஃப்பை வந்து ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணுறாங்களோ, அடுத்த 5 இயர்ஸில் இப்படி இருக்கும், 10 இயர்ஸில் இப்படி இருக்கும், 15 இயர்ஸில் இப்படி இருக்கும்னு யார் வந்து ஒரு விஷன் க்ரியேட் பண்ணி பார்க்குறாங்களோ அவங்க தான் வந்து பெரிய லெவலில் சக்ஸஸ் ஆவாங்க. எல்லாருமே சக்ஸஸ் ஆவாங்க, எல்லாருக்குமே ஜாப் கிடைக்கும், எல்லாரும் வேலைக்கு போவாங்க, எல்லாரும் வீடு வாங்குவீங்க, எல்லாரும் கார் வாங்குவீங்க. பட் there will be a huge difference between the visionaries, the people who forecast and work, and the normal people. So I want all of you to forecast what will happen after 5 years and 10 years. என்னுடைய மேனேஜர்ஸ் சொல்லுவாங்க, டோன்ட் லவ் த சொல்யூஷன், லவ் த ப்ராப்ளம்னு சொல்லுவாங்க. எவ்வளோ தூரம் நம்ம ப்ராப்ளத்தை அட்டாக் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து யூ ஃபீல் லைக் யூ ஆர் கான்ட்ரிபியூட்டிங் மோர். இதை சொல்கிறது இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஸ்டோரி. ரெட் கார் தியரி அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட். நீங்கள் ஒரு சிகப்பு கலர் கார் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ரோட்டில் போகும்போது எங்கே பார்த்தாலும் அந்த ரெட் கலர் காரே உங்கள் கண்ணுக்கு தென்படும் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க. பட் ஆக்சுவலி தட்ஸ் நாட் த ஃபேக்ட். உங்களுடைய மைண்டில் அது இருக்கிறதுனால நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடி வந்து அதை நினச்சி பார்த்துருக்க மாட்டீங்க, அதனால் உங்களுக்கு அது கண்ணில் பட்டிருக்காது. அந்த மாதிரி அதே மாதிரி நாட் ஓன்லி ஃபார் கார், எனிதிங் தட் யூ திங்க். நீங்கள் ஒரு வீடு வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் போகிற பக்கமெல்லாம் எங்கெங்கெல்லாம் பிளாட் போட்டிருக்கான்னு பார்ப்பீங்க. நீங்கள் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதே மாதிரி பார்ப்பீங்க. இல்லை நீங்கள் ஒரு ஜென்ரலாக எந்த ஒரு ஐடியாமெல்லாம் ஒரு கார் வாங்கினா ஒவ்வொரு காராக நீங்கள் பார்ப்பீங்க, இந்த கார் என்ன மாடல் மாதிரி. ஸோ உங்களுடைய உங்களுடைய சிந்தனைகள் என்னவோ அதை பொறுத்து தான் உங்களுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ், உங்களுடைய பிரெயின் எல்லாமே வேலை செய்யும். அந்த மாதிரி ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணணும். நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இந்த பேட்டன்ஸ் அண்ட் இனோவேஷன்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா இன்றைக்கி இந்த ஏஐ டெக்னாலஜிஸ் எல்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா. ஓகே, அந்த இன்னொன்று சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு விஷயத்தை மறந்துட்டேன். மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் பற்றி பார்த்தோம்.
இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் பற்றி நம்ம பார்க்கல. ஸோ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வந்து எப்படி இந்த அளவுக்கு டெவலப் ஆகிருக்கு அப்படின்னா, ஏன் வந்து எனக்கு ஏஐயும் டேட்டா சயின்ஸும் இவ்வளோ தூரம் பேசப்படுது, ஏன் வந்து தட்ஸ் பிகம் ஏ ட்ரெண்டிங் அப்படின்னா, இன் 1980s the hardwares and the softwares are in the growing phase. In the 1991, once when the globalization started, that's when the industry is slowly started moving across the world. And that's where the OS like Windows and other OS started, and it's becoming commercialized. ஸோ அப்போ தான் வந்து இந்த வெப்சைட் கமர்ஷியலைஸ் ஆன உடனே எல்லா வெப்சைட்டும் வந்துடல. ஒரு 96ல் 2000ல் எல்லாத்துக்கும் அந்த சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராமிங் எல்லாம் பேசினாலும் அன்னைக்கு வந்து இவ்வளோ வெப்சைட்ஸ் கிடையாது. வெப்சைட்ஸ் வந்த எரா வந்து ஒரு 2000 to 2010ல் தான் there are too many number of websites for everything website. So the people started using the websites and the internet. Then 2010 to 12 இந்த எராவில் ஆப், everything is in the smartphone, everything ஆப் டெவலப் ஆச்சு. ஸோ இந்த ரெண்டும் வந்ததுனால இப்போ ஒரு கொஷின் உங்கள் முன்னாடி வைக்கிறேன். ஏதாவது ஒரு ஏஏ அண்ட் டிஎஸ் ஏதாவது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எந்திரிச்சு எதனால் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸும் டேட்டா சயின்ஸும் இன்னைக்கு இவ்வளோ தூரம் க்ரோ ஆகிருக்குன்னு யாருக்காவது சொல்ல முடியுமா? Why it's becoming trending? Why we are so confident that the artificial intelligence and data science is going to give a huge job and there is a huge opportunity? Anyone? Okay. Over the period of time, the data has grown massively. Around 6 billion of people in the world, when everyone started using the internet and mobile app, every transaction you are making is becoming a data. Some of them are business data, some of them are your personal data. All this data are grown to a large extent. So based on this large extent only, based on that analytics, we can able to predict what an individual wants and what kind of automation that we can do. This is the this is the position that where we are standing today. And the situation may change after 5 years or after 4 years. So what my emphasis to all of you is, I want all of you to focus on, இப்போ இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸும் டேட்டா சயின்ஸும் இண்டஸ்ட்ரியில் இவ்வளோ தூரம் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இதை வச்சு அவங்க என்னென்னவெல்லாம் டெவலப் பண்ணுவாங்க, அதை டெவலப் பண்ணால் 5 வருஷம் கழித்து என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வரும், அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அதற்கு சொல்யூஷனை நீங்களே கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஒன்ஸ் when you have a problem in hand, finding a solution is not a big deal. ஸோ அந்த ப்ராப்ளத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு you have to understand the trend, industry trend. ஸோ அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஐ திங்க் யூ வில் பிகம் த ராக் ஸ்டார். அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ நான் சொன்ன இந்த டார்கெட்ஸ் எல்லாம் இட்ஸ் நத்திங். அந்த 50 to 100 பேட்டன்ஸ், 5 ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி ஃப்ரம் த கேம்பஸ் இஸ் நத்திங். ஸோ இதெல்லாம் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த டெக்னாலஜி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அந்த யுவர் டிகிரி அலோன் வில் நாட் பி சஃபிஷியன்ட். There are few things which the companies are training the engineers after getting into the company. In across all the any field, it's not just only IT. அதெல்லாம் என்னன்னா கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில், ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட் கொஞ்சம் சீனியர் லெவலில் போனதுக்கு அப்புறம் தான் அதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. என்னுடைய விஷயம் என்னன்னா, ஐ வாண்ட் ஆல் ஆஃப் யூ டு லேர்ன் தட் ஃப்ரம் டுடே ஆன்வர்ட்ஸ். இந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் அப்படின்னும் போது யாராவது சொல்ல விரும்புகிறீங்களா? கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்னா என்ன? மைக் இருக்கா இல்லையா? ஓகே. ஸோ கம்யூனிகேஷன் யாருக்கா மைக் இருக்கா? யாராவது பேசணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா? ஓகே, ஃபைன், இட்ஸ் ஃபைன். கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்னால் நார்மலாக நாங்கள் படித்த காலத்துலேருந்து ஒரு எனக்கு விவரம் தெரியும்னா பக்கமாக கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி வரைக்கும் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்னால் இங்கிலீஷில் பேசணும், இங்கிலீஷில் மற்றவங்களுக்கு புரியாத வார்த்தையிலெல்லாம் போட்டு பேசணும். இதுதான் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்னு சொல்லுவாங்க. தட்ஸ் நாட் ட்ரூ. Communication skill is all about influencing, convincing and collaborating. What is meant by influencing? When you are going to a company or when you are proposing a solution to your team or some organization, you have to prove your quality of the solution by explaining how it works, how this is going to solve the problem. That's called influencing. உங்களுடைய appearance,
உங்களுடைய வே ஆஃப் டாக்கிங், இதெல்லாம் தான் இன்ஃப்ளூயன்சிங். The convincing is when you propose some solution, you will get 10 guns, 10 bullets up from the opposite side. உங்களை சுற்றி இருக்கவங்க எல்லாரும் உங்களை கமெண்ட் பண்ணுவாங்க, நீ சொல்கிற சொல்யூஷன் ஒர்க் ஆகாதும்பாங்க. ஸோ யூ ஹாவ் டு பேஷண்ட்லி கன்வின்ஸ் தம், இது இப்படி ஒர்க் ஆகும், இதுதான் இப்படி தான் ப்ராப்ளம், இதுதான் ரூட் காஸ், இப்படி தான் சொல்யூஷன் தீர்வு கொடுக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு பேஷன்ஸ் உங்ககிட்ட இருந்து கன்வின்ஸ் பண்ணிங்கன்னா, தட் இஸ் த ரியல் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் தட் வி நீட் இன் த இண்டஸ்ட்ரி. இந்த collaborate. Though many of you going to be an engineer, you are not individually going to build any product. You are going to work as a team and going to work for a larger purpose of the organization and going to work for the multiple group of companies or multiple group of teams. So அதுக்கு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற டீம் யாரு கூட ஒர்க் பண்ணுறீங்க? நீங்கள் இப்போ வந்து ஃப்ரம் த ஸ்கூல், maybe most of you study in your native place, you know the culture, you know the language of your friends. Here now you have a more diversified people from different country, different state and different districts are coming with a different kind of culture. So you have to collaborate with them, mingle with them, appreciate their good qualities, whatever they are coming from. You have to take it. The same thing you have to follow in the industry also. You may be seeing the different people, your boss may be from different state or different country, and your colleague may be from a different state or different country. You have to accept all their behaviors and attitudes, and you have to see how I can justify my role to the company. That's called collaborating. Combinedly all put together, that's called communication skill. For that, the language is very basic, no doubt, but language alone is not sufficient. So what my ask to all of you is, along with your education, your curriculum, academics, subjects, you have to learn this behavior also. Definitely your friends or your HOD also will challenge sometime about your points. You have to convince them. You have to explain why it is right. Sometimes they may be happy or not happy, but if you feel you are right, you have to tell that answer in a very polite way and then make him to accept that. That is the way you can grow and you can understand, you can get ready for the industry. If you do that, that will make the job easier for your campus placement officer, through Thamarai Selvan sir, right? I don't know where he is. I think I want to talk couple of minutes about him. The amount of effort he is making to bring all these kind of companies to this campus and getting such a high package salary is not something easy. Whatever all of you have to do to knock the doors, he is doing on behalf of you. You have a huge responsibility to make sure that you are justifying his effort. Okay? So now it's a give back. Now whatever the effort that he made and he brought all these companies, you have to prove by your efforts in the next 4 years that rather we going to the company has to come to the college, they have to search the address and they have to come to the college by searching, okay, this is the institute where the people are solving the problem for the industry and I have the solution only here, this is the kind of people I want. நீங்கள் அப்படி தான் உங்களை பொசிஷன் பண்ணிக்கணும் இந்த 4 வருஷத்தில். பண்ணலாமா? கேட்கல. பண்ணுவீங்களா? சரி, உங்கள் அப்பா அம்மாலாம் பக்கத்தில் இருக்கிறனால ரொம்ப கூச்சப்பட்டு பேச மாட்டேன்றீங்க, பட் நீங்கள் பண்ணி தான் ஆகணும், வேறு வழி இல்லை. த நெக்ஸ்ட் திங், ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட். ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட்டில் மெயின் வந்து ட்ரூத்ஃபுல்னஸ். நீங்கள் எது பண்ணாலும் சரி உண்மையாக இருக்கணும். உண்மையாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் எதையும் ஸ்டோரி குக்கப் பண்ண வேண்டியதில்லை, பயப்பட வேண்டியதில்லை. நீங்கள் பயப்படலைன்னா நீங்கள் நல்லா வேலை செய்வீங்க. நீங்கள் நல்லா வேலை செஞ்சீங்கன்னா உங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் அதிகமாகும். உங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் அதிகமாகிடுச்சுன்னா நேச்சுரலி நீங்கள் குயிக்காக ஃபாஸ்ட்டாக க்ரோ ஆவீங்க. எல்லாருக்கிட்டையும் உண்மையாக இருக்கணும். உங்களுடைய பாஸ்கிட்ட மட்டும் இல்லை, உங்கள் அப்பா அம்மாட்ட உண்மையாக இருக்கணும். ஃப்யூச்சரில் வரப்போகிற உங்களுடைய ஃபேமிலியில்
உண்மையாக இருக்கணும், உங்களுடைய குழந்தைகள்கிட்ட உண்மையாக இருக்கணும், உங்களுடைய இப்போ இருக்க இந்த 4 அது எல்லாமே வந்து இந்த 4 வருஷம் உங்களோட ஹெச்ஓடி கிட்ட உங்களுடைய ப்ரொஃபஸர்ஸ் எல்லாம் உண்மையாக இருக்கணும், உண்மை மட்டும்தான் இருக்கணும். வள்ளுவர் ஒரு குறளை சொல்லியிருக்காரு, பொய்மையும் வாய்மையிடத்த புரைதீர்த்த நன்மை பயக்குமேனின். அப்படின்னா பிறருக்கு குற்றமில்லாத நன்மையை தருமாயின் பொய்மையும் வாய்மை எனப்படும். அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக மட்டும்தான் நீங்கள் பொய் சொல்லணுமே தவிர உங்களுடைய நண்பரை வந்து ஏதோ ஒரு தெரியாத ஒரு தவறு நடந்துருச்சு, அதில் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை காப்பாற்றவோ இல்லை அந்த அந்த உண்மையை செய்யாமலே ஒரு தப்பை ஒத்துக்கிட்டா அதனால் ஒரு பெரிய விளைவு ஏற்படாது அப்படின்றதுக்காக மட்டும்தான் நீங்கள் பொய் சொல்லணுமே தவிர, மற்றவங்களுக்கு ஒரு சங்கடத்தை குறைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக மட்டும்தான் ஒரு பொய் சொல்லணுமே தவிர வேறு எந்த காரணத்துக்காகவும் எதையும் பொய்யே சொல்லக்கூடாது. அதை செஞ்சீங்கன்னா யூ ஹேவ் த வெரி ப்ளசன்ட் டைம் அக்ராஸ் யுவர் லைஃப். ஸ்ட்ரெஸ் இருக்காது, எந்த உடலில் எந்த ஒரு கெடுதலும் வராது, நீங்கள் என்ன சாப்பிட்டாலும் டைஜஸ்ட் ஆகும், நல்லா தூங்கலாம். இவ்வளோ தான் வேணும் வாழ்க்கைக்கு. எல்லாத்துக்கும் இவ்வளோ எதுக்கு நம்ம பண்ணணும்? இவ்வளோ மார்க் வாங்கி இவ்வளோ பிளேஸ்மெண்ட் ஆன ஒரு நல்ல காலேஜில் சேர்ந்து இவ்வளோ ஒரு சேல்ரி வாங்கி நாளைக்கு வேலைக்கு போய் காரு வீடு வாங்குறதெல்லாம் எதுக்கு? ஹாப்பியாக இருக்கிறதுக்கு. ஹாப்பியாக இருந்தது எதுக்கு? அதோட ரொம்ப சிம்பிளான சொல்யூஷன் உண்மையாக இருந்தாவே போதும். ஸோ அதனால் இதை தயவு செய்து மறந்துடாதீங்க. இப்போ நீங்கள் எல்லாருமே உண்மையான பசங்க தான், உண்மையான குழந்தைகள் தான். அதை எப்போவுமே நீங்கள் கேரி பண்ணணும். அதுதான் என்னுடைய நோக்கம், அதுதான் என்னுடைய வேண்டுகோள். இதில் யாரையும் நான் குறையெல்லாம் சொல்ல. அந்த வாழ்க்கையில் நிறைய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். நீங்கள் தப்பு செய்யலினாலும் மற்றவங்க உங்களை தப்பு செய்கிற மாதிரி தூண்டுவாங்க, உங்களை கோபப்படுத்தணும்னு பார்ப்பாங்க. நீங்கள் பொறுமையை கடைபிடிக்கணும், உண்மையாகவே இருக்கணும், நீங்களாகவே இருக்கணும். நீங்கள் எங்கே இருந்து வந்தாலும் சரி நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் நீங்களாகவே இருக்கணும். உங்களுடைய திறமை மட்டும்தான் அதிகமாகணுமே தவிர உங்களுடைய கோபமோ உங்களுடைய வேறு எந்த ஒரு எமோஷன்ஸோ வெளியே வரக்கூடாது. இதுக்கு வந்து சில டிசிப்ளின்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா, நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்கன்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கனாவே நீங்கள் எதுவுமே பொய் சொல்ல வேண்டியது எதுவுமே பண்ண வேண்டியதில்லை. அந்த டிசிப்ளின்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தா கண்டினியூஸ் லேர்னிங். ஸோ கண்டினியூஸ் லேர்னிங் அப்படின்னு வரும்போது நீங்கள் இன்றைக்கி வந்து அதான் முதல்ல சொல்ல மாதிரி +2 முடிச்சுட்டா போதும், நல்லா காலேஜ் கண்டிப்பாக +2 முடிச்சதுனால தான், நல்லா படித்ததுனால தான் இங்கே வந்திருக்கீங்க. இந்த 4 வருஷம் நல்லா படிச்சிங்கன்னா தான் நீங்கள் நல்லா கேம்பஸில் நல்ல ஜாபில் போவீங்க. கண்டிப்பாக எல்லோரும் நல்ல ஜாபில் போவீங்க. அதுக்கான எல்லாமே வச்சு அவங்க பண்ணிட்டுருக்காங்க, எல்லாமே பண்ணி வச்சுட்டாங்க. அதையும் தாண்டி கண்டினியூஸ் லேர்னிங் இன்றைக்கி ஒரு ஸ்மால் பெட்டி ஷாப், ஈவன் ஸ்மால் ஷாப் ஓனர் கூட பேடிஎம் இல்லது யூபிஐ டிரான்சாக்ஷனுக்கு மூவ் பண்ணால் தான் அவங்களால சர்வே பண்ணணும்னா they have to move, they have to understand what is the new trend. Tomorrow after 5 years some other new technology comes, they have to move on. டாக்டர்ஸ் நம்ம நினைப்போம் டாக்டர்ஸுக்கு நீட்டில் மார்க் வாங்கிட்டு டாக்டர் ஆகிட்டா போதும், அதுக்கு மேலே படிக்க வேண்டாம்னு யாராவது சொல்லியிருந்தாங்கன்னா தட்ஸ் ஃபால்ஸ். இன்றைக்கி வந்து ஈவன் த வெரி வெரி சீனியர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அக்ராஸ் த வேர்ல்ட், unless if they are reading day to day by understanding the technology and understanding the new disease, understanding the new pharma innovations, they cannot able to survive, right? They can still live with the old trend. So continuous learning is something very important. அதுக்காக தான் முன்னாடி அந்த அவ்வளோ எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம். ஸோ யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஓகே ஐ அக்செப்ட் தட், நான் இதெல்லாம் பண்ண போகிறேன், சந்தோஷமாக பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஏற்றுக்கிட்டிங்கன்னா the learning or your hard work will be always pleasant for you. இன்னொன்று கன்சிஸ்டன்சி. எது பண்ணாலும் நீங்கள் கொஞ்சமாக பண்ணாலும் சரி, இப்போ நீங்கள் 60 to 70% மார்க் பண்ணிங்கன்னா வாங்கணும்னு எய்ம் வச்சிங்கன்னா அதை கன்சிஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் பண்ணால் கூட போதும். ஒரு செமஸ்டரில் 60, 70, இன்னொரு செமஸ்டரில் 90, மறுபடியும் 60, that's not consistent. It's not only for marks, it will reflect the behavior. The behavior of consistency is very very important. Whatever you do, whether it's your eating habit or your physical exercise, it should be consistent. At one point of time in life, around 35, 40, or sometimes when you realize you have to apply all this best practice in your life, அப்போ வந்து அந்த கன்சிஸ்டன்சியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்றது இட்ஸ் வெரி வெரி டஃப். இப்போ இருந்தே அந்த கன்சிஸ்டன்ட் ஆல் த குட் திங்ஸ் இஃப் யூ ஸ்டார்ட் அப்ளையிங் இட் வில் பி வெரி வெரி ஈஸி, யூ டோன்ட் ஃபீல் எனி திங். ஸோ வித் ஆல் திஸ் I want to close my discussion with 3 more important points. For the society, help others. நீங்கள் எல்லாம் இங்கே படிக்கிறது, உங்களுடைய வெல்த்தை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது, வீடு வாங்கினாலும் கார் வாங்கினாலும் உங்களுக்காக மட்டும் இல்லை.
இந்த நாட்டில் அதெல்லாம் இல்லாமல் கஷ்டப்படுற பாமர மக்களுக்காகவும் சேர்ந்து தான் நீங்கள் வந்து பண்ணுறீங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து நம்மலாம் கொடுத்தா தான் அவங்கெல்லாம் நல்லா இருக்க முடியும். கூடிய விரைவிலேயே நீங்கள்லாம் வந்து இந்தியாவுடைய 1% தான் வந்து 50 லட்சத்துக்கு மேலே சம்பளம் வாங்கி டேக்ஸ் கட்டுறாங்க. நீங்கள் எல்லாம் நீங்கள் காலேஜை முடிச்சுட்டு வந்து வெரி வெரி ஷார்ட் பீரியட் யூ ஆல் வில் ரீச் தட் 1% ஆஃப் த பாப்புலேஷன் who is paying tax for more than 50 lakhs of salary. ஓகே, அப்படி இருக்கும்போது நாம் வந்து இந்த சொசைட்டிக்கு கொடுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது. அதை வந்து நான் எனக்காக தான் படிக்க, எங்கள் அப்பா தான் என்னை படிக்க வச்சாரு, எங்கள் அம்மா தான் என்னை படிக்க வச்சாங்க அப்படின்னு கண்டிப்பாக அவங்க தான் படிக்க வச்சாங்க. நம்ம அதை கொடுத்தோம்னா மட்டும்தான் இந்த சொசைட்டியோடைய தன்மையை நம்ம வந்து நிலைநிறுத்தி வைக்க முடியும். இன்னும் உங்களுடைய குழந்தை, உங்களுடைய பேரன் வரும்போது இந்த சொசைட்டியில் இருக்கிற தர்மம் அப்படியே நிலைச்சி நிற்கும். அதற்கு உங்களுக்கு நிறையா பொறுப்புகள் இருக்குது. அதற்கு நீங்களாம் எக்ஸாம்பிளாக இருக்கணும். அதே மாதிரி சொசைட்டியில் வந்து ஃபேமிலியில் அடுத்தது சொசைட்டிக்கு அடுத்தது ஃபேமிலி வந்து நல்லா இருக்கணும்னா எல்லாரு கூடயும் பேசணும். முக்கியமாக பெரியவங்களை ரெஸ்பெக்ட் கொடுங்க. முக்கியமாக உங்கள் வீட்டில் இருக்க தாத்தா பாட்டி கூட கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள். யாரெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்குதோ ஹாஸ்டலர்ஸ் வீட்டுக்கு போகும்போதாவது முடிஞ்ச அளவு அவங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள். தட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். வயசானவங்க எதிர்பார்க்கறது எல்லாமே நம்ம கூட யாராவது பேச மாட்டாங்களா அப்படின்றது மட்டும்தான், வேறு எதுவுமே கிடையாது. அவங்களுக்கு வேறு எந்த ஒரு பணமோ சொத்தோ இல்லை ஒரு பெரிய ஃபுட்டோ அதெல்லாம் தேவையில்லை. நம்ம கூட யாராவது பேசுவாங்களா, ஒரு 60 வயசுக்கு அப்புறம் எவ்வளோ பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட பண்ணியிருப்பார், கலெக்டராக இருந்திருப்பாங்க, பெரிய பெரிய பொறுப்புகள் இருந்திருப்பாங்க. ஆனால் வந்து 60 வயசுக்கு அப்புறம் அவங்க எதிர்பார்க்கறது எல்லாமே நம்ம கூட யாராவது பேச மாட்டாங்களா அப்படின்றது தான். ஸோ அதனால் அந்த நம்மளும் ஒரு காலத்தில் அந்த நிலைமையை அடைய போகிறோம். ஸோ அதனால் தயவுசெய்து எல்லாரும் உங்களுடைய பேரண்ட்ஸோட பேசுங்க. வயசில் எங்கே பார்த்தாலும் பேசுங்க. உங்கள் வீட்டில் மட்டும் இல்லை, பெரியவங்களை பப்ளிக்கை எங்கே பார்த்தாலும் பேசுங்க. பப்ளிக்கோட மிங்கிளாகி இருங்க. நாங்கள்லாம் இன்ஜினியர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு தனியாக ஒரு குரூப்பில் இருக்காதீங்க. ஏன்னா பப்ளிக்கோட மிங்கிளானால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு பப்ளிக்கோட ப்ராப்ளம்ஸ் என்னன்னு தெரியும். அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் தான் நீங்களாம் சொல்யூஷன் கொடுக்க போகிறீங்க. அதுக்காக தான் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க. அதுதான் வந்து உங்களை வந்து மிகப்பெரிய உயரத்துக்கு எடுத்து சொல்லும். அந்த மாதிரி வளர்ந்தது தான் இந்த KPR இன்ஸ்டியூட் அண்ட் KPR டாக்டர் KP ராமசாமி சார். பாமர மக்களுடைய தேவை என்ன, இந்த நாட்டினுடைய தேவை என்ன, இந்த சமுதாயத்துக்கு என்ன தேவை, என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு மனிதனாக இத்தனை ஒரு பெரிய ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கி வச்சிருக்காருன்னா அதுதான் தேவை. நீங்களும் அந்த மாதிரி யோசிச்சிங்கன்னா தான் இன்னும் ஒரு 100 KPR இந்த காலேஜ்லேருந்து வரணும். KPR ஸ்டூடெண்ட்டாக மட்டும் இருக்கக்கூடாது, KPR உடைய குழந்தைகளாக இந்த உலகத்துக்கு நீங்கள் எல்லாரும் போகணும். அடுத்தது 3வதாக உங்களுடைய செல்ஃப் எவால்யூஷன். மற்றவங்களோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்காதீங்க. திஸ் இஸ் நாட் ஒன்லி ஃபார் த இண்டிவிஜுவல்ஸ், ஆல்சோ ஃபார் த பேரண்ட்ஸ். உங்கள் குழந்தைய மற்ற குழந்தைகளோட ஒப்பிட்டு கம்பேர் பண்ணி பார்க்காதீங்க. உங்களுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு 10 லட்சம் அதிகமான சேலரியில் கூட வேலை வாங்கியிருக்கலாம். உங்கள் பையன் வெறும் 10 லட்சம் 20 லட்சத்தில் மட்டுமே வேலை வாங்கியிருக்கலாம். பார்க்காதீங்க. காலங்களும் மாறும். உங்கள் பையனும் அதோட திறமையாக வேறு விஷயங்களில் சாதனை படைப்பாங்க. அது ஆனால் வந்து உங்களை நீங்களே கம்பேர் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இன்றைக்கி நான் என்ன பண்ணினேன், இன்றைக்கி என்னோடய வேலையை நான் செஞ்சேனா, தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடியும் தூங்கி எழுந்ததுக்கு அப்புறமும் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம யோசிக்கணும். இன்றைக்கி என்னோடய வேலையை நான் செஞ்சேன், இன்றைக்கி என்ன நான் வேலை செய்யணும், இன்றைக்கி நான் தூங்க போகும்போது இன்றைக்கி என்னோடய வேலையை நான் செஞ்சேன்னா ஏதாவது நான் கொஞ்சமாவது கற்றுக்கிட்டேனா அப்படின்றத எப்பவுமே உங்கள் லைஃப் பூராவும் அது இருக்கணும். இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா எந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ், எந்த ஒரு கவலை எதுவுமே இல்லாமல் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் லைஃப். இது எல்லாத்தோடு சேர்ந்து திரும்பவும் உங்களுக்கு எல்லாரும் என்னோடய வாழ்த்துக்களை சொல்வதுடன் 4 வருடங்கள் கழித்து இந்த பட்டமளிப்பு விழாவில் நீங்கள் எல்லாம் பட்டமளிப்பு விழா போகும்போது ஒரு சீஃப் கெஸ்ட் ஒருத்தர் வருவார். ஒரு யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து இல்லை பெரிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து யாராவது வருவாங்க. அவங்க என்ன சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன்னா, தமிழ்நாட்டிலேயே இந்தியாவிலேயே இதுதான் சிறந்த பேட்ச், இந்த பேட்ச் மட்டும்தான் இவ்வளோ ஒரு பெரிய ஒரு சாதனையை படைத்து வெளியில் போகிறாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு பேட்ச்சு வேறு எங்கேயுமே தமிழ்நாட்டில் இல்லை அப்படின்ற ஒரு பெரிய சாதனை நீங்கள் படைக்கணும். என்றும் 16 அப்படின்னாவே என்றும் 16ன்னு சொல்லுவாங்க. இதே இளமையுடனும் நீங்கள் எல்லாருமே 16-17 வயசில் இருப்பீங்க. இதே இளமையுடனும் துடிப்புடனும் சாதனையுடனும் நீங்கள் இப்போ செஞ்சுட்டு போகிற சாதனையை காலம் பூராவும் இந்த கல்லூரி வளாகத்திற்குள்ளே பேசிக்கிட்டே இருக்கப்படணும்.
ஒவ்வொரு தடவையும் வரும்போதும் இந்த 16வது பேட்ச் தான் வந்து இவ்வளோ ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டையே மாற்றினாங்க அப்படின்னு பேசுகிற அளவுக்கு நீங்கள் எல்லாருமே உங்களுடைய சக்திகளை வெளிக்கொண்டு வந்து உங்களுடைய திறமைகளை வெளிப்படுத்தி நிறையா சாதனைகள் படைக்கணும். தேங்க்யூ வெரி மச். ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ. தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ ஃபார் த இன்ஸ்டியூட் சால்வன். தேங்க்யூ வெரி மச். Thank you, sir, for your insights and wisdom. Your talk has left a lasting impact on us, and we assure you that we shall strive to achieve our dreams, transform, and excel. Thank you, sir. We value your insights and perspective immensely. We invite you to share your thoughts with us. Your feedback is crucial in helping us grow and improve. First, let's hear it from our students. Please come forward to give your feedback. First of all, a very glad morning to one and all present here. Respected principal, esteemed guests, dignitary members, parents and students. I introduce myself. My name is Sanjay from Karumathambatti, Coimbatore. I'm honored to share why I choose KPR Institute of Engineering and Technology. Okay, it is not an easy thing to select a college after 12th studies. 12th முடிச்சு ஒரு காலேஜ் செலக்ட் பண்ணி கவுன்சிலிங் மூலிமா வரது, it is not an easy thing at all. I completed my 12th studies with cutoff out of 192 out of 200. Thank you. Okay, the first impression, காலேஜ்குள்ளே நான் ஃபஸ்ட்டு என்டர் ஆகும்போது the first impressed one is eco-friendly environment. We all need to give a big applause for the management for keeping such an environment. Yes, ஏன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து படிக்க கண்டிப்பாக கம்ஃபர்டபுள் ஸ்பேஸ் தேவை. கம்ஃபர்டபுள் இல்லைன்னா படிக்க முடியாது, லேர்ன் பண்ண முடியாது. ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் இஸ் திஸ். Secondly, I saw the modern technical labs with well-equipped machineries. In this generation, all the students must need the practical education. Practical education இல்லாமல் கண்டிப்பாக எங்கேயுமே நம்மளால் வேலையோ செய்ய முடியாது, எதுவும் பண்ண முடியாது. அந்த வகையில் KPR is providing well-equipped modern labs with well-equipped machineries. This was the second impressment with the college. And I surprised on seeing the placement records. It is about 54 lakhs per annum. It is a very great thing and a great achievement of KPR IET. Thirdly, most of the colleges and schools are not encouraging the extracurricular activities. In this thing, I think something special about this college. There are lots of cultural clubs which not only helps the students but also encouraging them to participate in various cultural activities. This was the main special thing that I think. Lastly, I hope this bright beginning will lead us to a successful path in our life. Thank you. Have a great day. Thank you. Good morning, everyone. Beloved chairman, esteemed principal, distinguished guests, and my fellow students. My name is Moila Rambio, and as a fresher from Zimbabwe, I am honored to share my experience at KPR Institute of Engineering and Technology, a journey that has brought me from Africa to this vibrant community. To be honest, I was nervous. I had this anxiety at first, having thoughts about learning abroad, leaving my family, my friends, and my colleagues. But from the very first day I stepped in Coimbatore, right from the airport, I was welcomed with so much love,
And as I entered the campus, I was blown away by the exceptional welcome I received. The people here are so loving, they're nice, they're so kind. They helped us to settle in well, and they even took us to Dima to do some shopping. They helped us to familiarize with the rupees and how they work. I'm really grateful for that. Well, at first, the food was a bit spicy for me, but I can say we are adjusting well to it. Personally, I eat almost all the dishes now and can even finish them all. Then, of course, there's still some challenges on the language barrier, but I'm pretty sure by the end of this year, I should be able to do this same speech again in Tamil or even write a composition in Tamil, because I am so eager to learn more about different cultures from different nationalities that are here and learn more about different languages that are spoken in India. I'm really grateful for the genuine love and enthusiasm that is shown by the staff and the faculty members. So for the next 4 years, I will be studying chemical engineering here, and I'm sure I'm gonna do just fine because of all the love and support here at KPR Institute of Engineering and Technology. Thank you. Thank you, Sanjay, and thank you, Moiler, for sharing your thoughts. அடுத்த நிகழ்வாக தங்கள் குழந்தைகளின் பொறியியல் கனவுகளை நினைவாக்க எங்கள் கல்லூரி களத்தை தேர்வு செய்திருக்கும் பெற்றோர்களை அவர்தம் கருத்துக்களை பகிர மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம். அனைவருக்கும் வணக்கம். வாழ்க வளமுடன். நல்ல திறமையான தலைமை, அற்புதமான ஆசிரியர்கள், சிறந்த பணியாளர்கள், பசுமையான இடம். எனது மகள் இன்று கேபிஆரில், அந்த இறைவனுக்கு நன்றி. மாணவ செல்வங்களே, கேபிஆரில் வாய்ப்புகள் நிறைய கொட்டி கிடக்கின்றன, பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள். இங்கு வந்திருக்கும் அனைவரும் நமது கேபிஆர் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள்தான். அனைவரும் நல்ல உடல் நலத்துடன் நீலாயுள், நிறை செல்வம், உயர்ப்புகள், மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன். நன்றி. மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் சான்றோர் பெருமக்கள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கம். மற்றும் இன்று இந்த கல்லூரியில் இணைந்திருக்கும் மாணவ செல்வங்கள் மற்றும் பெற்றோர்களுக்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எங்களுக்கெல்லாம் பெருசாக ஒன்றும் படிப்பு, நாங்கள் பட்டப்படிப்பெல்லாம் எதுவும் படிக்கலைங்க. நாங்கள்லாம் இந்த கிராம பகுதியிலேருந்து எங்கள் குழந்தைகளை வந்து ஒரு இன்ஜினியராக்கி பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கனவோடு இந்த கல்லூரியில் வந்து நாங்கள் சேர்த்துருக்கிறேங்க. எதனால் இந்த கேபிஆர் காலேஜை நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நானும் கோயம்புத்தூர் ஜோனலில் நிறையா காலேஜுக்கு விசிட் பண்ணி பார்த்தேங்க. எல்லா காலேஜிலும் இருக்கிறத விட தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு விஷயம் இங்கே நாங்கள் பார்த்தோங்க. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பெண் குழந்தைகளுடைய பாதுகாப்பு. இந்த விஷயத்தை நாங்கள் எங்கே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படிங்கும்போது, கேபிஆர் குழுமத்தை பற்றி நாங்கள் சோசியல் மீடியாவில், யூடியூப்பில் பார்த்த வரைக்கும் நம்ம கேபிஆர் ஐயா அவங்க கேபிஆர் மில்லில் வேலை செய்கிற அந்த பெண் குழந்தைகள் எங்கேயோ ஒரு கிராமத்திலிருந்து பல படிக்கணும் அப்படிங்கிற கனவுகளையெல்லாம் விட்டுட்டு குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாக படித்த படிப்பை பாதியிலேயே நிறுத்திட்டு வந்த பெண் குழந்தைகளை தன்னோட குழந்தைகளாக நினச்சி அவங்க படிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு இலவசமாக கல்வியை சொல்லி கொடுத்து தன்னோட குழந்தைகள் மாதிரி ஒரு பாதுகாப்பான சூழ்நிலையை உருவாக்கி கொடுத்து அவங்கள எந்த அளவுக்கு படிக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு
படிக்க வச்சு அவங்க குடும்ப சூழ்நிலையும் அவங்களுடைய திறமைகளையும் வெளிப்படுத்தி கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் எங்களுக்கு தெரிஞ்சதுங்க. அந்த ஒரு காரணத்துக்காகவே என்னோட மடியில் என்னோட குழந்தை உட்கார்ந்துருக்கும் போது எவ்வளவு பாதுகாப்பாக இருப்பாங்களோ அதே மாதிரி கேபிஆர் காலேஜில் படிக்கும்போது அதே பாதுகாப்பு உணர்வு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக தான் நான் கேபிஆர் காலேஜில் நான் கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிறேங்க. இப்போ கேபிஆர் மில்லில் வேலை செய்கிற அந்த பொண்ணுங்க எல்லாருமே நம்ம கேபிஆர் ஐயாவை அப்பா அப்படின்னு தான் கூப்பிடுவாங்களாமா. ஒரு பெண் குழந்தைய பெற்று அந்த குழந்தை வாயால் நம்மளை அப்பான்னு கூப்பிட்றத நம்ம காதில் கேட்கறதுக்கே ஒரு புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணுங்க. ஆனால் ஆயிரக்கணக்கான பெண் குழந்தைகள் நம்ம கேபிஆர் ஐயாவை அப்பா அப்பான்னு கூப்பிடும் போது அவர் எவ்வளவு புண்ணியம் செஞ்சுருக்கணுங்க. அந்த மாதிரி இடத்துக்கு நம்ம ஒரு குழந்தைகளை கொண்டு வந்து விடும்போது நம்ம 100% நம்ம பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கை கிடச்சிதுங்க. அதனால தான் நான் இந்த காலேஜுக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிறேங்க. இப்போ நாங்கள்லாம் வந்து கிராமத்தில் ஒரு பாரம்பரிய நெசவு தொழில் செஞ்சுட்டு வர்ற ஒரு குடும்பத்திலேருந்து நாங்கள் வந்திருக்கிறோங்க. எங்கள் நெசவு தொழில் எவ்வளவு ஒரு மதிப்புமிக்க ஒரு தொழிலோ அதே மாதிரி நாங்கள் படிக்க வைக்கிற அந்த குழந்தையோட படிப்பும் மதிப்புமிக்கதாக இருக்கணும் அப்படிங்கன்னு நாங்கள் ஆசைப்பட்றோங்க. அந்த மதிப்புமிக்க படிப்பு இந்த கேபிஆர் காலேஜில் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் முழு மனதாக நம்புகிறோங்க. இப்போ கேபிஆர் ஐயா பொறுத்த வரைக்கும் எங்கள் ஊர் பகுதியில் இருந்து ஒரு வர்த்தக நிறுவனத்தை ஆரம்பித்து உலகமே திரும்பி பார்க்குற அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஆலமரமாக வளர்ந்து நிற்கிறாருங்க. இப்போ அந்த ஒரு பெரிய நிறுவனத்தில் இப்போ எங்கள் குழந்தையும் கொண்டாந்து நாங்கள் உட்கார வச்சுருக்கிறோம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது எங்களுக்கு அது ஒரு பெருமையாக இருக்குதுங்க. நல்லார் ஒருவர் உளரெனில் அவர் பொருட்டு எல்லோருக்கும் பெய்யும் மழை அப்படின்னு சொல்லி திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறாருங்க. நம்ம கேபிஆர் ஐயா அவர் பொருட்டு பெய்யும் மழையில் நாங்களும் கொஞ்சம் தாகத்தை தீர்த்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு நாம் இறைவனை வேண்டுக்கலாங்க. இதே மாதிரி கேபிஆர் நிறுவனம் பெரிய இன்னும் பல மடங்கு பெருகி அவங்க இன்னும் நிறையா பேர்த்துக்கு நல்லது செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஆண்டவனை வேண்டிக்கிறேங்க. வாய்ப்பு கொடுத்த நம்ம கேபிஆர் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நேரமின்மை காரணமாக இன்னும் ஒரு பெற்றோரை மற்றும் மேடையில் வந்து பேசுமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம். Good morning to all of you. May peace be upon you. First of all, I would like to say a very happy Teachers' Day to the teaching faculties of KPR Institute. Being a teacher myself, I am very happy to share my wishes. Actually, KPR Institute was not chosen by me for my son, but God has chosen this for my son. First time when I entered KPR, the atmosphere, the ambience, it really impressed me. And the eco-friendly atmosphere, I hope will definitely give a very good education as well as ethics to my son. Morality is freedom. So without moral values, human being is just one more living thing. So I hope this KPR Institute will imbibe great moral values and ethics to not only my son, to all the future citizens of India, and bring them out as a great engineers. And thank you very much for giving me this opportunity. Thank you, parents, for your valuable feedback. Gratitude unlocks. மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கு ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்கள். நான் திண்டுக்கல்லேருந்து வந்திருக்கிறேங்க. என் பையன் 196 கட் ஆஃப் எடுத்துருங்க. எல்லா பேரண்ட்ஸுக்கு இருக்க மாதிரி எனக்கும் பெரிய குழப்பம் இருந்துகிட்டே இருந்தது. எந்த காலேஜ் செலக்ட் பண்ணலாம், அவனுக்கு எப்படி எதிர்காலத்தை உருவாக்கி கொடுக்கலாம் அப்படின்றலாம். நானும் கோயம்புத்தூர்ல இருக்க காலேஜ் பூரா சுற்றி பார்த்துட்டேங்க. பிஎஸ்ஜி ஐடெக் போனேன், சிஐடி போனேன்,
டாக்டர் என்ஜிபி காலேஜும் போனேன், கடைசியாக கேபிஆர் வந்தேன். அந்த கேபிஆர் கேம்பஸ் என்ட்ரு ஆன உடனே எனக்கு ஒரு இனம் புரியாத ஒரு ஃபீல். சரி, நம்ம பையன் இங்கே படித்தானா ஒரு ஃபியூச்சர் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம். அதுவும் இல்லாமல் என்னுடைய ஆஃபீஸ் கொலீக்ஸோட பையனும் இங்கே தான் படிச்சுட்டு இருக்கிறான். ஸோ அவங்களுடைய ரெஃபரன்ஸு இன்னும் நல்லா இருந்தது. வெல் எக்யூப்டு லேபு, குட் என்விரான்மெண்ட், நல்ல ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி இருக்குதுங்க. ஹாஸ்டலும் விசிட் பண்ணேன். அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஃபியூச்சர் இருக்கும் அவங்களுக்குள்ளே. அவங்க தங்குறதுலையோ இல்லை ஃபுட் ஃபெசிலிட்டிஸோ அவங்களுடைய மென்டார் கொடுக்குற அட்வைஸ்னாலேயோ அவங்க நல்ல ஃபியூச்சர் நல்லா இருக்குங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வந்தது. அதனால தான் நான் சென்னை, கோயம்புத்தூர் எல்லா பக்கமும் பார்த்துட்டு கடைசியில் கேபிஆர் தான் நல்லா இருக்குங்கிறத செலக்ட் பண்ணேன். என் பையனோட ஃபியூச்சர் நல்லா இருக்குன்றது நான் ரொம்ப நம்புகிறேங்க. நன்றி, வணக்கங்க. Thank you, sir. Gratitude unlocks the fullness of life. It turns what we have into enough. As we conclude our inauguration event, it's my pleasure to invite Dr. K. Karthikeyan, the freshman program lead, to deliver the vote of thanks. Good afternoon, everyone. We gathered here today to mark the beginning of a new journey, and I am honored to propose vote of thanks on his wonderful day. Inception 24, advent of 16th batch at our KPRIET. It's our pride to have Mr. S.M. Sambat Kumar as our esteemed chief guest. We are deeply grateful for your presence and insightful words, sir. Thank you, sir. I would like to express my deepest gratitude our honorable chairman, sir, chief executive, sir, our principal, sir, for the honest encouragement. And also I thank our COE, registrar, all directors, all HODs, all faculty members and all staff members. We are truly honored to have the presence of the estimate parents whose involved is an integral part of this celebration. We deeply value your trust in our KPRIET. To my dear students, I welcome you all to this new chapter and look forward to grow together. Let's make this academic year a remarkable and fulfilling journey. Thank you all. Have a nice day. Thank you all. இவ்விழாவின் நிறைவாக நாட்டுப்பண். जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे We request everyone to stay back. There will